awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun, kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. So now let's proceed to the next part, which is about a column in open pipe. So kita akan discuss berkenaan open pipe terlebih dahulu. Okay? So this is the pattern of the standing wave that produced in open pipe. And this is the fundamental mode for open pipe. Okay? So before kita discuss about the equation of the wavelength and the frequency, always remember that a standing wave is produced in an open pipe when you blow across one end of the pipe. So kita ada satu pipe, okay, di mana di hujung pipe itu kedua-duanya adalah open. Okay, so when you blow across one end of the pipe, so what happened? The molecules of air at both the open ends free to vibrate with largest amplitude. Okay, pada bahagian open pipe, kedua-dua bahagian tersebut, okay, terdapat vibration of air molecules where the vibration is the largest one at that point. Okay, so kita boleh labelkan at open side as antinode. Okay, and given that the length of the open pipe is equal to capital L, so apa lagi yang you perlu tahu? So selain daripada awak mesti tahu to label all the position of nodes and antinodes in the standing wave, so kena tahu dekat sini the pattern of the segment, saya selalu ingatkan pelajar, the pattern of the segment untuk open pipe adalah X pattern. So awak nampak dekat situ for the fundamental mode, okay, the pattern of the segment yang pertama sekali for the first frequency, which is fundamental mode or first harmonic, adalah X pattern. Okay, so sekarang jom kita cuba untuk derive equation of frequency for first harmonic atau nama lainnya adalah fundamental mode. Okay, so dekat sini sebelum kita derive, kita perhatikan the length of the wavelength untuk first harmonic. You can see here that this is equal to lambda over 2. Okay, so since L is equal to lambda over 2, finally we can write equation untuk wavelength for fundamental mode or first harmonic is equal to 2L. Okay, and then we can write equation for frequency. Always remember the speed of sound. Okay, sebab kita melibatkan molecules of air, okay, and melibatkan bunyi pada open pipe and closed pipe. So the speed of sound, the equation V is equal to F lambda. So F is equal to V over lambda. So we can write, since lambda is equal to 2L, so equation for the frequency for first harmonic F1 is equal to V over 2L. Okay, so now let's look at the second pattern under second harmonics atau nama lainnya adalah first overtone. Okay, mesti ingat ya, second harmonics nama lain dia adalah first overtone. Jadi dekat sini kita ada pattern. Kalau you nampak dekat sini, the pattern of the standing wave produced in the open pipe untuk second harmonic iaitu 2 kali pattern of segment X. Kalau first harmonic tadi kita ada satu saja pattern X, dan untuk second harmonic macam mana kita nak lukis dan nak ingat, okay, second harmonics ataupun first overtone adalah 2 kali X. So kita mesti lukis 2 kali X. Okay? And then macam biasa, the length of the open pipe is L. And you must know how to label the position of the antinode and the position of all the nodes. Okay? And then based on the pattern of the standing wave produced in the open pipe, so you can see here, we have the first lambda over 2 here. And then we have another lambda over 2. So
for second harmonic, we can write that L, which is the length of the open pipe, is actually equal to 2 kali lambda over 2. Sebab kita ada 2 lambda over 2 dalam standing wave untuk open pipe tadi. Okay? Therefore, rearrange that equation. Finally, we can write the wavelength for the second harmonics ataupun first overtone. Lambda is equal to L. Okay? So, how about the frequency for the second harmonics? So, F2 equal to V over lambda. So, since lambda is equal to L, so we can write equation of F2 is equal to V over L. Okay? So, kalau kita perhatikan the pattern F1 and F2, so kita boleh tulis equation untuk frequency of second harmonics. F2 is actually 2 times F1. 2 kali ganda F1. Okay, macam sama kan? Macam stretch string. Ya, betul. Kalau kita perhatikan equation for F1 and F2 untuk open pipe adalah sama macam stretch string tadi. Okay? So now let's proceed to the third one, which is third harmonics. So we have second overtone atau nama lain dia adalah third harmonics, F3. So, bagaimana untuk kita lukis the pattern of the standing wave produced in the open pipe? So, kita mesti lukis 3 kali X. Okay? The pattern of segment untuk stretch string tadi, kita ada dorayaki. Dan kali ini untuk open pipe, kita ada X pattern. Okay? So, bila kita nak lukis third harmonics, okay, kita mesti lukis 3 kali X. So, bila kita dah lukis 3 kali X, so we know already the pattern of the standing wave produced, kita boleh kira berapa banyak anti-note or note in the standing wave for the third harmonics in open pipe. So, pastikan awak tahu untuk label dan pastikan bila label di hujung kedua-dua belah open pipe yang terbuka itu mesti anti-note. Tidak boleh note. Okay? So, based on this diagram for third harmonic, so we have the first lambda over 2 here, okay, and then we have the second lambda over 2 here, okay, and the last one we have the third lambda over 2. So, now we can write that the length of the pipe L is equal to 3 kali lambda over 2, okay, therefore, lambda is equal to 2L over 3. Alright. And how about the frequency F3? So, general equation F equal to V over lambda. So, F3 is equal to V over 2L over 3. And finally, we can get F3 is equal to 3V over 2L. Okay? So, bila kita comparekan equation F1, F2, and F3, finally, we can write that frequency of third harmonics is actually 3 times F1. 3 kali frequency of the fundamental mode ataupun F3 is equal to 3 times of frequency of first harmonics. Okay? Boleh? Dan akhir sekali, kita perlu tahu, okay, in general, we can write that equation of the frequency for standing wave in open pipe, Fn, is equal to NV over 2L, di mana equation ini sama seperti equation untuk stretch string. Alright? And Fn is equal to NF1, where N is the number of harmonics and the value of N is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay? Equationnya sama macam stretch string dan the number of harmonics pun sama. 1, 2, 3 dan semua nombor. Boleh? Okay, good. Sekarang kita proceed kepada part yang terakhir iaitu a column in closed pipe. So closed pipe ni dia special sikit. So kita akan tengok. So let's say here we have the tuning fork and the tuning fork produce a vibration of air molecules. So what happen? It will produce the incident wave and also the reflected wave as shown in the figure. Okay?
So this is the pattern of the standing wave produced in a closed pipe for fundamental mode ataupun first harmonic. Okay? Tapi sebelum tu, kena tahu berkenaan dengan closed pipe that the sound wave travel in the air column towards the closed end. So bila kita letak tuning fork at the open side of the pipe, okay, the sound wave will travel in the air column towards the closed end. And what happened to the wave? The wave will reflect it. Alright, and it will interfere with the incident wave tadi. Okay, so for the second point, they are reflected at this closed end. Yes, the sound wave will be reflected at the closed end, and reflected wave interfere with the incident wave, so it will produce standing wave in the closed pipe. So this is the length of the pipe. Macam biasa, kita labelkan sebagai L. But before that, always remember at the open end, air molecules free to vibrate with maximum displacement. Sama macam open pipe tadi, di bahagian yang terbuka itu, air molecules is free to vibrate with maximum displacement ataupun antinode. So kita boleh labelkan antinode berada pada open side. Okay, bukan pada closed side. So untuk closed pipe tu kita labelkan sebagai node, and for the closed side kita labelkan sebagai antinode. Mesti yang terbuka itu antinode. Kedua-duanya pun antinode untuk closed pipe and open pipe. Okay, sila ingat. And kalau kita perhatikan for the fundamental mode ataupun first frequency untuk closed pipe, okay, the first standing wave that produce, okay, the pattern is actually C terbalik. The pattern of the segment, saya selalu ingatkan pada pelajar, the pattern of the segment C terbalik. Kalau stretch string tadi, kita tahu the pattern of the segment adalah pattern dorayaki, satu dorayaki. Dan for the open pipe, kita ada pattern of segment is X. Dan sekarang for closed pipe, the pattern of segment adalah C terbalik. Okay, mesti kena ingat sebab untuk memudahkan awak sketch the diagram of the standing wave produced in closed pipe, open pipe or stretch string. Okay, so now let's try to derive equation of wavelength and frequency for closed pipe. We start with the first one, which is fundamental mode. Dan nama lain dia macam biasa, fundamental mode is first harmonic. Okay, so since the length of the closed pipe equal to L, so kalau kita tengok dekat situ, the pattern of the standing wave produced in the pipe is equal to lambda over 4. Okay, iaitu suku lambda. So we can write L is equal to lambda over 4. Okay, so kita lukis dulu kita punya table untuk kita fill up the table with wavelength and frequency equations. Okay, so L is equal to lambda over 4. Therefore, lambda is equal to 4L untuk first harmonic for closed pipe. Boleh? And the pattern of the standing wave hanya ada satu saja C terbalik. Kalau kita nak lukis, tak boleh ada dua, tak boleh ada tiga. Okay? And then, how about the frequency? So, kita recall balik speed of sound. V is equal to F over lambda. So, F is equal to V over lambda. Boleh? Okay, so kita tulis semula, since F equal to V over lambda, therefore F is equal to V over 4L. So, frequency for first harmonic ataupun fundamental mode is equal to V over 4L. Alright, so now let's proceed to the second one. Okay, ini special sikit. Untuk first overtone, for closed pipe, kita tak ada second harmonics macam open pipe dan stretch string. Mesti ingat, untuk closed pipe, first overtone bersamaan dengan third harmonics. Kenapa tak ada second harmonics? Okay,
Ingat tak saya pesan tadi, untuk first harmonics hanya ada satu saja dorayaki, hanya ada satu saja X, hanya ada satu saja pattern of segment untuk C terbalik. Jadi untuk closed pipe, syarat yang pertama bila you nak lukis standing wave in closed pipe, bahagian mulut pipe yang terbuka itu mesti anti-note, bukan note. Jadi kalau kita lukis second harmonics, which is 2 kali pattern of segment C terbalik, kita akan dapat pattern seperti ini, iaitu di bahagian hujung pipe yang terbuka akan kita label sebagai note. Jadi itu adalah salah. Untuk closed pipe, okay, the vibrational of air molecule is maximum at open side of the pipe. Okay, so kalau kita lukis 2 kali C terbalik, okay, kita punya standing wave, the pattern of the standing wave kita adalah salah. Sebab kenapa? Pastikan, okay, the open end of the pipe adalah anti-note, bukan note seperti yang ditunjukkan dalam diagram ini. So, ianya adalah salah. Okay, so kita perlu labelkan semua note and anti-note. Okay, kalau seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini, for third harmonics, which is first overtone, okay, di bahagian mulut dia yang terbuka itu, kita labelkan sebagai anti-note. Boleh? Alright. So now look at the pattern of the standing wave produced in the closed pipe. So kalau tadi untuk first harmonic, kita ada pattern of the standing wave adalah lambda over 4. Kali ini untuk third harmonics, kita boleh tulis, kita ada first lambda over 4, C yang pertama. Lepas tu kita ada second lambda over 4. Okay, tambah lagi C yang kedua. And then kita ada, okay, the last lambda over 4. Okay, kita tambah lagi pattern of segment C yang ketiga. Okay, so now we can write that L is equal to 3 kali lambda over 4. Okay, sebab kita ada 3 kali pattern of segment C kita. Boleh? Okay, so rearrange that equation. Finally, we can write equation of lambda is equal to 4L over 3. Boleh? And how about the frequency? Since the frequency equal to V over lambda, substitute the value of lambda, you will get F3. Okay, frequency of third harmonics. Tak ada ya second harmonic untuk closed pipe. So F3 is equal to 3V over 4L. Okay, so based on this equation F1 and F3, kita boleh relatekan di mana, okay, frequency of the first overtone ataupun third harmonics untuk closed pipe sebenarnya adalah 3 kali ganda frequency of the first harmonics tadi. Boleh? Next, let's proceed to the third pattern, which is fifth harmonics. Ingat ya, tak ada second harmonic untuk closed pipe dan tak ada fourth harmonics untuk closed pipe. Kalau ada fourth harmonics, nanti the pattern of the standing wave, okay, kita akan dapat note di bahagian open end of the pipe yang kita dah discuss tadi. Okay, jadi kita terus proceed kepada fifth harmonics dan nama lainnya adalah second overtone. Okay, so bila kita kata fifth harmonics, so bagaimana untuk kita lukis the standing wave produced in a closed pipe? Kita mesti lukis 5 kali C pattern. Okay, 5 kali C pattern. Jadi bila kita lukis 5 kali C pattern, alright, so kita boleh nampak dekat sini, at the open side of the pipe, kita dapat anti-note. Bukan note. Dia mesti di hujung pipe yang terbuka itu, okay, pattern of the wave mesti mulutnya terbuka, iaitu anti-note. Alright. So now let's label macam biasa, L, the length of the closed pipe, and then let's label the wavelength. So untuk the first pattern of C, kita ada lambda over 4. Okay, lepas tu kita ada C yang kedua.
Okay, where the wavelength untuk C yang kedua, okay, lambda over 4. And then the third C, we have another lambda over 4. Okay, dan seterusnya kita akan tengok, kita tulis. Dan seterusnya kita ada C yang keempat, another lambda over 4. Dan yang terakhir adalah C yang kelima. Okay, so let's label lambda over 4. Okay, so saya tulis satu-satu untuk awak nampak. Okay, fifth harmonics which is 5 kali lambda over 4. Okay, untuk satu segmen C, panjang dia adalah lambda over 4. So we can write that the length of the closed pipe is equal to 5 lambda over 4. Therefore, lambda can write as 4L over 5. And the frequency for the fifth harmonics, ingat ya, tak ada second and fourth harmonics. And frequency of fifth harmonics is actually 5 kali ganda F1. Awak betul kan dekat dalam video tu saya tersalah tulis. Saya tulis F3. Sebenarnya dia adalah F5. Okay? Good. Alright. So, in general, so apa dia punya conclusion based on all the equations F1, F3 and F5? So we can write in general the equation of the frequency for the standing wave produced in closed pipe is at frequency of Fn equal to Nv over 4L. Okay, and we can write that Fn is also equal to N times F1. Okay, tetapi untuk closed pipe sahaja, the number of harmonics hanya melibatkan odd number untuk memastikan the open end of the pipe adalah NT note. Okay, tak boleh even number. Okay, boleh. Jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini berkaitan dengan application of standing wave. Mesti tahu formula, bagaimana nak guna formula bagi ketiga-tiga bahagian tadi, iaitu open pipe, closed pipe dan juga stretch string. Okay, dan perlu ingat that the equation of frequency Fn untuk open pipe and stretch string dan juga the number of harmonics untuk open pipe and stretch string adalah sama, tetapi untuk equation untuk closed pipe dan juga the number of harmonics untuk closed pipe hanya melibatkan nombor ganjil sahaja. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.